আজকে রান্না করব সমুদ্রের চেলা মূলা দিয়ে। আপনারা পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকুন। এখন আমি মূলাটা কুটতে নেই। মূলাটা ছোট্ট ছোট্ট করে কুটতে নেই। দেখেন আমি মূলাগুলা কাটছি ছোট্ট ছোট্ট করে। ছোট্ট ছোট্ট করে ধনিয়া পাতা কুচাইয়ে নেই। ধরাইয়ে দেই। জল গরম দিয়েছিলাম মূলা কটা ভাপ দেওয়ার জন্য। জল গরম হয়ে গেছে, মূলা কটা দিয়ে দিই। মূলা কটা ডাইকে দিই, তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়ে যাবে না। মূলাটা সেদ্ধ হয়ে গেছে, এখনই নামাই নেই। লবণ দিয়ে দিলাম। হলুদ দিয়ে দিলাম। মাছটা মাখা হয়ে গেছে, 5 মিনিট পর চুলাই দেব। লবণটা মাছের ভিতর ঢুকবে না। কড়াই গরম হয়ে গেছে, তেল দিয়ে দিই। তেল গরম হয়ে গেছে, এখনই মাছ দিয়ে দিই। মাছ ভাজা হয়ে গেছে, এখনই উঠাইয়ে নেই। তেল দিয়ে দিলাম। কালি জিরে দিয়ে দিলাম। কাঁচামরিচ দিয়ে দিলাম। মূলা দিয়ে দিলাম। লবণ দিয়ে দিলাম। হলুদ দিয়ে দিলাম।
আমি মূলাটা একটু বাজে নিছি, গুন্দ কবে না নে। এখানে জিরা বাটাটা দিয়ে দিলাম, হালকা একটু জল দিয়ে দিলাম, হালকা একটু মরিচের গুঁড়া দিয়ে দিলাম। মাছে ধনিয়া পাতা দিমু দেখে আদা বাটা দেইনি। মশলাটা কষাই নিয়ে গেছে, এখন অল্প করে জল দিয়ে দিই। মাছ দিয়ে দিলাম। আমি একটু মিষ্টি দিয়ে দিলাম, মূলার মাছ তো একটু মিষ্টি না দিলে দক হবে। ধনিয়া পাতা দিয়ে দিলাম। আমার মাছ হয়ে গেছে, এখন নামাই নেই। মূলা দিয়ে আমার সমুদ্রের চেলা মাছ রান্না করা হয়ে গেছে। আপনারা এইভাবে বাসায় রান্না করবেন। ভালো লাগলে ভিডিওটা লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, আমাদের জানাবেন। Thanks for watching.